र यो 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने र पीडितको सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कमिटमेन्ट भए तापनि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्षसम्म पनि आजसम्म पीडितहरूले त्यो न्यायको अनि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले त्यो सन्धि अन्तर्गतको हामीलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन पनि छ। उद्घाटन सत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म एउटा सानो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय कल्याण श्रेष्ठ, त्यसैगरी आज हामीलाई एकदमै खुसी भइरहेछ, एकदम ओभरवेल्म पनि भइरहेछौँ। प्रधानमन्त्रीजीले पहिलो कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो र यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनमा निरन्तर लागि पनि मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आज सभाका सदस्य, पूर्व सभामुख, संविधान सभा अध्यक्ष तथा यही सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा मानवाधिकार समितिमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी UN रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर हाना सिंगर, मानवाधिकार कानुनको शासन तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भएका इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस ICJ का सेक्रेटरी जेनरल मिस्टर रीना हैकलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै ICJको सिनियर इन्टरनेसनल लिगल एडभाइजर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मानवाधिकार प्रतिनिधि सभाका सदस्यज्यूहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विभिन्न देशका राजदूत, त्यसैगरी फ्रान्स एम्बेसीबाट आउनुभएको छ डेपुटी हेड अफ मिसन लीला देवराजबु, उहाँलाई पनि रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ। म मिस समिनालाई पनि यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विभिन्न प्रतिनिधिहरू, UN वुमन, GIZ, UNDP, UN वुमनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। नागरिक समाजका मैले यहाँ प्रोटोकल गर्न चाहन्छु। पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सम्पूर्ण दिन पनि द्वन्द्व पीडित, अरू केही छैन, द्वन्द्व पीडित केही गर्न छैन। त्यो त एकदमै चाँडो भनिसकेको प्रधानमन्त्रीले पनि हामी पटक भेटेका पनि छौँ, धेरै कार्यक्रमहरू कुराकानी पनि भएको छ। तर चाहिँ अब राज्यले चाहिँ अब अहिले This meeting is particularly relevant for us as our parliament is considering a transitional justice law that aims to reduce the sentence if the perpetrator cooperate the process by revealing truth, provide reparation to victim and apologize for his or her wrongdoing. I would prefer to be here for the whole day and learn more about Colombian process. However, I have other commitment and obligation which does not allow me to do so. Nevertheless, I will be more than happy to receive the conclusion or if any feedback of this seminar. Before we discuss the sentencing policy in the context of the transitional justice, we need to consider the nature and context of the conflict and its impact on establishing democracy and ensuring social transformation. The new constitution itself is the product of the peace agreement which incorporates almost all human rights enshrined in international human rights law. The immediate enforceability of the economic, social and cultural right in the constitution can be marked as the major achievement which was a key agenda of the conflict. The above mentioned constitutional promises were only possible because of the people's movement and people's war. Secondly, we successfully integrated the former combatants to the Nepal army and in the Nepalese society. However, we are yet to address the past human rights violations.
In this regard, I would like to reaffirm the government of Nepal's commitment to establish a credible transitional justice process in order to seek the truth, provide reparation to the victims, and bring perpetrators of serious human rights violation to the justice so that we move toward establishing reconciliation in the society. In this endeavor, we will be guided by the comprehensive peace accord and the directives of the Supreme Court of Nepal and relevant international commitment as well as the concern of the victims. For this purpose, after conducting nationwide consultation with the relevant stakeholders, including the victims, amendment of the Enforced Disappearance and the Truth and Reconciliation Commission Act 2014 was tabled in the Parliament in July 2022. Because of the expiry of the tenure of the Parliament, the bill could not be passed. After the commencement of the new Parliament, the bill has been registered with some reform and now is under consideration in the parliamentary committees. We hope that the committee will resolve some of the issues that have been raised by some stakeholders. This amendment opens a space for the development of a comprehensive and coherent transitional justice strategy that will allow Nepal to achieve both the greatest possible satisfaction of the rights of the victims and the transition to the stable and lasting peace. Finally, I will be looking forward to the outcome of this program. I hope the contribution of the experts and the participants would help us to further enhance our ongoing transitional justice process. We are really ready to revise and promote the bill according to the genuine suggestion of the stakeholder.